खबरां दा लेखा जोखा मार्च 17-2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लिकर 62 घर दे विच कोई भी समागम है, ब्याह है, शादी है जां फिर कोई वडेरी पार्टी है और वधेरे वनगी दे विच शराब ते वड्डी मात्रा दे विच लेना चाहुंदे हो तां जरूर पधारो लिकर 62 दे उत्ते। हर प्रकार दी शराब बीयर ते वाइन लैंड दे लई 6285 किंग जॉर्ज हाईवे सरी विखे लिकर 62 ते पधारो। Prices rise as Canadian vacationers look to non-US sun destinations. As some Canadians revamp plans or even cancel existing US vacations because of political tensions, many travelers are watching prices rise for sun destinations elsewhere. We've seen about a 40% decrease in US books and inquiries, and about 20% of what we have booked for the US is cancelled, said Andrew Stafford, manager of Flight Center Kitsilano in Vancouver. Most of those people are choosing either to look at traveling to Europe in the summer or have looked towards domestic destinations, and obviously sun destinations like Mexico, the Dominican Republic, and so on are always really popular. Recent polling has indicated Canadians are choosing to spend their vacation dollars elsewhere in response to the economic and annexation threats coming from the Trump White House. But Stafford says the drop in their US market is also due to factors like affordability, with the Canadian dollar weak against the US dollar. Regardless of the reason, that increased interest in non-American destination is having an effect on vacation cost in popular destinations like Mexico. If you look at packages like your WestJet vacations and Air Canada vacations, etc., the prices are starting to creep up already heading into next year. It's for a couple of reasons. One is increased demand. The other is that most of those hotels down there do charge the tour providers in US dollars. We are starting to see those prices slowly go up sooner than we normally would. We would definitely recommend people start looking at Christmas or even into New Year's sun breaks now. Get a deposit down and lock that price, and so you don't lose those rates. Stafford adds many savvy travelers are also looking for other destinations with favorite exchange rates for the Canadian dollar. For those who have been going to places like Hawaii, we are seeing a lot of more interest in heading slightly further afield to Fiji or places like that where your dollar stretches a little further once you're there. Japan is another busy destination where the loonie has been strong compared to the yen. Europe is also always popular with Canadian travelers. They love to get out and explore, but there's a real boom in Portugal. Again, it's a little more affordable once you're there, which really helps, Stafford said. No matter where your destination, Stafford recommends getting up to date and advice from a travel agent. There's so much happening with travel right now, be it a cost of it, where your money is going, or consistently changing geopolitics and world situations, he said. Always have travel insurance, the most flexible policies you can, so you don't lose money on anything if you do want to change. ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਾ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੜੋਤ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 40% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਯੈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰ ਦੀ, गर्मी की रुत दे विच तां हर प्रकार की जी ढुकवीं ते फ्लैक्सीबल इंश्योरेंस अपने पास रखण दा भी जिहड़े रखण दी जिहड़ी सलाह वो भी दित्ती गई है। Langley Memorial Hospital nurse assaulted, police investigating. Police in Langley are investigating after a nurse at a local hospital was assaulted earlier this month. The Langley RCMP explains that they received reports of assault just after midnight on March 8 at the Langley Memorial Hospital. Officers arrived and located hospital security who were engaging with an alleged suspect that had physically assaulted a nurse and had produced an ashed weapon, Sergeant Zainal Sharoom said in an update on Monday. 37-year-old man from Surrey was arrested for assault and assault with a weapon, Sharoom added. The suspect has been released from custody awaiting his next court date. It's deeply concerning not only for the community but also for hospital staff who are simply doing their best to provide health care to everyone, said Sharoom. No individuals were injured as a result of this incident. Police are urging anyone with information about the incident to contact the Langley RCMP. लैंगली हस्पताल दे विच नर्स दे उत्ते हमला करन वाला जिहड़ा व्यक्ति है उस दे संबंध दे विच खबरां आईयां ने कि 8 मार्च नूं हस्पताल दे विच नर्स दे उत्ते एक व्यक्ति ने जिहड़ा हमला कीता, उस दे हत्थ दे विच तेज धार वाला कुछ पकड़िया भी होया सी, जिस दे कारण पुलिस ने दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया और अगली कोर्ट डेट तक उस नूं रिलीज कर दिता गया। पर इस दे नाल जिहड़े कंसर्न ने वड्डी मात्रा दे विच सामने आ रहे ने कि नर्सिस हस्पतालों दे विच अपनी जिहड़ियां सर्विसिज ने वो बीमारां नूं दे रहीआं ने और उत्थे उन्हां दे उत्ते इस प्रकार दे जिहड़े हमले ने बहुत ज़्यादा चिंता दे कारण ने। पर नाल दी नाल लैंगली दी पुलिस वालों इस गल दी भी गुजारिश की गई है कि किसी प्रकार की जानकारी होने की सूरत विच उन्हां नाल जरूर संपर्क पैदा किया जाए। Shop around for gas Monday as lower mainland prices vary widely. It might pay to shop around if you're looking to fill up your gas tank on Monday. The price of a litre of regular gas varies widely across the region, with some stations selling gas for $1.69, with others up towards $1.84, while what you are paying at the pump locally has been jumping around as of late. Some analysts are predicting a downward trend. The head of Gas Buddy says there could be more downward pressure on gas prices in the weeks ahead as Prime Minister Mark Carney plans to pose the federal carbon tax. Average gas prices have inched up in some parts of Canada over the past week, most notably in British Columbia and Alberta, while the prairies saw slight declines. However, with news that Prime Minister Carney is posing the carbon tax, there could be more downward pressure on gas prices in the weeks ahead, depending on whether the policy is fully repealed or just temporarily paused, said Patrick Dehan, head of petroleum analysts at Gas Buddy. Additionally, continued uncertainty over potential trade battle with the United States may keep gas prices from following their usual seasonal rise as concerns grow over weakening demand should the dispute escalate, he said. Premier David Eby has said BC is following suit with repeal the provincial carbon pricing. According to GasBuddy.com, the average price of gas rose 5.3 cents per litre in the past week, averaging 178.44 cents per litre on Sunday. That compares with the national average that increases 1.1 cents per litre in the last week to 150.64 cents a litre. Meanwhile, prices in Metro Vancouver on Sunday were 17.9 cents per litre, lower than same day 1 year ago, and are 6.3 cents per litre lower than a month ago, Gas Buddy says. गैस ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ $69.9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $84.7 ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੰਗ ਦੀ
ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਗੈਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਗੇ। Weekend shooting in Burnaby sent 71-year-old to hospital. The Burnaby RCMP says it is investigating a shooting that happened over the weekend in a wooded area near Highway 1 and Willingdon Avenue. Mounties say officers were called to the area around 10:15 p.m. on Saturday after the victim, who appears to have been living in the area, was located and taken to the hospital where he is continuing to undergo treatment. Police say that while the 71-year-old victim's injuries are serious, he is in stable condition. The motive is still under investigation, but this time it is believed to be an isolated incident, police said. Burnaby's RCMP's investigative support team is leading the investigation. The Burnaby RCMP is now urging anyone with information about the incident to call Burnaby RCMP at 604-646-9999. ਬਰਨਵੀ ਦੇ ਹਾਈਵੇ 1 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਰਨਵੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੁੱਡਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੀ ਉਹ RCMP ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਘਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਵਰਗਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ RCMP ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BC hydro rates to increase by 3.75% for next 2 years. The BC government announced Monday that electricity rates in the province will increase by 3.75% over the next 2 years. Minister of Energy and Climate Solutions Adrian Dix shared the news, explaining that as the average BC Hydro account pays about $100 per month, it means a real increase of $3.75 per month. He added that when adjusted for inflation, electricity costs in BC remain at the same price that were 40 years ago in 2025. ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ BC ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ 3.75% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰਿਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਵਰੇਜ ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ $100 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $3.75 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। BC woman left shackled in inhumane conditions in U.S. detention centers. Jasmine Mooney has arrived back home after she was detained by ICE earlier this month while applying for a work visa at the U.S.-Mexico border. When her permit was denied on March 3rd, she began searching for flights home, but border security would not allow it. According to Mooney's mom, Alexis Eagles, she was detained by the Immigration and Customs Enforcement at the San Ysidro border crossing, where she was held for 3 nights. They said, "You are not in trouble. You are not a criminal. You didn't do anything wrong." And then next thing you know, I was taken, Mooney said. She was then transferred to several different facilities in California and Arizona. We eventually learned that about 30 people, including Jasmine, were forcibly removed from their cells at 3 a.m. and transferred to the St. Louis Detention Center in Arizona, Eagles said in a post on Facebook. They were housed together in a single concrete cell with no natural light, fluorescent lights that are never turned off, no mats, no blankets, and limited bathroom facilities. During Mooney's detainment, BC Premier David Eby said his heart goes out to her. The federal government should be doing all they can through diplomatic channels to get her returned to Canada as quickly as possible, said Eby.
He says the situation only reinforces anxieties many British Columbians have about tensions with the US. What about our relatives who are working in the States? What about when we cross the border? What kind of experience are we going to have? The harm that this does to the US economy through impacted tourism, impacted business relationships, impacted people who are seeking visas to work in the United States, who have special skills that they can't get anywhere else. It is reckless, the approach of the president, and this woman should be brought back to Canada as quickly as possible. But in a statement, Global Affairs Canada, the agency responsible for the country's diplomatic and consular relations, said while it is aware that the Canadian citizen is being detained in Arizona, they could not intervene on behalf of Mooney. Consular officials are in contact with local authorities to gather additional information to provide consular assistance due to privacy considerations. No further information can be disclosed. Global Affairs said this on last Thursday. Every country or territory decides who can enter or exit through its borders. The government of Canada cannot intervene on behalf of a Canadian citizen with regard to the entry and exit requirements of other country. Lance Saunders, an immigration lawyer in Blaine, Washington, who has been a lifelong lawyer for one of Mooney's friends, said he originally thought the plan to renew the visa in San Ysidro was risky, but today he said the whole ordeal that ensued was unnecessary. But he said, in a symbolic of how things have changed in the US, it's interesting how hypocritical the Americans are on cases with their national overseas in Russia being detained, and how things can drag on for months and years, Saunders said. He said he believes the outcry in the Canadian media helped force the decision to release Mooney. The American government hates bad publicity, and once word go out in the Canadian media, there were US reports of it too, he continued. Now Mooney is able to adjust her life in Abbotsford, but she said she's still having trouble processing the whole ordeal. Abbotsford the नागरिक Mooney जिसनों के अमेरिका दे बार्डर दे उत्ते मैक्सीको चो एंटर करते हुए ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਸ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ डिटेंशन सेंटर जिन्हां दे विच तकरीबन 20-30 लोग एक ही कमरे दे विच ताड़े हुए हुंदे है और ना उत्थे किसी पास कंबल है ते फर्श है जिहड़ा वो भी सीता लाइटां जिहड़ियां वो जगदियां हर वक्त दियां और नैचुरल लाइट बिल्कुल है नहीं कि बाथरूम दी फैसिलिटीज़ का बुरा हाल। उसने सारे दी सारी अपनी ऑर्डील दसी है और नाल दे नाल इह सवाल लोकां दे जहन दे विच उठदे है कि जे असीं जाइए तां की होएगा, बार्डर क्रॉस करन तो किस प्रकार के विधि विधान ने उन्हें चाहिए तब्दीलियां ने। उसने एक तरीके नाल लोकां दे जहन दे विच सवालिया चिन्ह है जिहड़ा वो खड़ा कर दिता है। उधरों मुन्नी ने दस्सिया कि वो वापस अपनी मां पास पहुंच गई है, पर ये सारा जो उसदे नाल बीतिया उस दे उत्ते जहनी दबाव की तरह बनिया होया है। Carney arrives in London for meetings with Stormer King Charles. Prime Minister Mark Carney is now in London as he continues the second half of a one-day stop in Europe. Carney is to have private meeting with King Charles before meeting with Prime Minister Keir Starmer. It was Carney's first in-person meeting with an international leader as Prime Minister, and the whirlwind trip to the UK and France is the first foreign visit. Carney says Canada must strengthen ties with France and other allies in the face of geopolitical and economic crisis. He says France and Canada have been reliable partners for centuries and are now committed to unwavering support for Ukraine. प्रधानमंत्री कार्नी आज लंडन विखे पहुंच गए ने और उन्होंने एक दिन का जिहड़ा दौरा है उस दे विच उन्हां दा दूसरा अध तक पहुंच गए ने और इस दे विच ओह जिथे यूके दे प्रधानमंत्री नाल उन्हां दी मुलाकात होएगी उस दे नाल किंग चार्ल्स दे नाल भी उन्हां दी यह मीटिंग है और इस तो पहला फ्रांस के मुखी दे नाल भी उन्हां दी मुलाकात हुई। उन्होंने दस्सिया कि अज दा जो वक्त है जिस इस दे विच जिहड़े पार्टनर पहलां तो हन बड़े लंबेरे समय तो फ्रांस वर्गे जिन्हां ने कैनेडा दे नाल दोस्ताना संबंध रहे है
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੌਰਾ ਹੈ। Carney's move to kill carbon price now official, but debate over it not dead. Prime Minister Mark Carney's move Friday to end the consumer carbon price has done little to put the long-standing political battle to rest. Rather, Carney's theoretical document signing led to another heated debate about whether the paper he signed was a real thing. The signing ceremony came as Carney allowed media to witness the end of its inaugural cabinet meeting to showcase to the cameras as he opened a document inside a red folder and signed it with flourish. It's my honor on behalf of my colleagues to sign this, he said, as the cabinet erupted in applause. The scene unusual in Canadian politics and reminiscent on the slew executive orders United States President Donald Trump has signed in the last 2 months led some conservatives to accuse Carney of signing a fake document. Guy Giorno, who served as chief of staff to former Prime Minister Stephen Harper, said, and he's currently a partner at a law firm, Fasken, posted on X that the document has no legal effect. Conservative MP Michelle Rampel Garner said on the X that the paper isn't worth the Sharpie it's signed with. The carbon tax still exists, and Mark Carney is apparently busy signing fakes while trying to copy US President Donald Trump's daily executive signing ceremonies, she said. Tyler Meredith, a senior fellow at the University of Toronto's Munk School of Global Affairs and Public Policy and previous advisor to former Prime Minister Justin Trudeau, said that Carney actually signed was a record of decision, which is the first step of actually beginning to formalize the change in policy. A day after the signing, an order in council was published online that sets the applicable fuel charge rates for all types of fuel and combustible waste of zero after March 31st of 2025. The order in council is the legal instrument that puts the change in effect and is signed by the Governor General. Meredith said the one reason Carney could have made the unusual move to sign the document so publicly was to have approved before the order in council was posted online, and the Prime Minister had moved to change the policy to head off any conspiracy theories. The value of the video, I suspect, was simply to be able to refute the claim that nothing has actually changed or been done. He said the quick turnaround for that order in council to come into effect indicates that government departments already have done necessary work to prepare. As somebody who teaches public policy, I would say that it's fascinating that we had this detail of a discussion online in the course of the last few days about the intricacies of how the policy making process works, because this is usually only something that I get into in my second year of master's program. Giorno seemed to acknowledge the fact when he retweeted another post after the order in council was published. An extra edition of the Canada Gazette Part 2 is now published with the new greenhouse gas pollution Pricing Act regulations, wrote Lyle Skinner, a constitutional lawyer and director of parliamentary affairs for the Senate. Below are the new fuel rate charges. Nil in the Schedule 2 comes into force immediately. The machinery of government loop is closed. Both the consumer and industrial carbon pricing systems were created through the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act passed in 2018. Conservative MP Michael Barrett said at a press conference Sunday that Carney can't repeal the legislation without a vote in Parliament. Even so, the Carney government intends to only eliminate the carbon price charged to households and smaller businesses and other entities like schools and hospitals which individually do not have high emissions. He's leaving the industrial price for heavy emitters like oil producers and gas power plants in place. Parliament is currently scheduled to return on March 24th, but with the opposition parties pledging to bring down the government at the first opportunity, Carney is widely expected to call a federal election before then. For more than 2 years, the consumer carbon pricing policy has been the focus of conservative attacks on the Liberals under Conservative leader Pierre Poilievre's Axe the Tax slogan.
But Liberal fortunes have been turning around and the party has rebounded in the polls after lagging behind the Conservatives for nearly 2 years. Barrett said that without repealing the legislation, Carney could bring back the carbon price. Now, here we are on the eve of an election when Mark Carney needs Canadian votes, and he's saying that he has zeroed the price and they've put on the carbon tax. But when Carney doesn't need Canadian votes, but he does need their money, he's absolutely going to put the carbon tax in place. The Prime Minister's office didn't immediately respond to a request for a comment. Meredith said eliminating the carbon price was a very clear will of the Canadian people, something that has been building as a point of consensus within the Liberal Party and a policy Carney ran on his bid for Liberal leadership. I don't think that there is any world in which at least the retail facing component of the carbon pricing system is ever going to come back in any manner, he said. ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਬਲਿਕਲੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਿਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਾਲੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਕਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੌਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। Remains found at Prairie Green landfill confirmed as Mercedes Myron. Manitoba RCMP has confirmed the identity of human remains that were found in the Prairie Green landfill as Mercedes Myron of Long Plain First Nation. Myron was believed to have been killed in May of 2022. However, her remains were only recently recovered as part of a humanitarian search and recovery mission. Myron's remains were found in the Prairie Green landfill along with the remains of Morgan Harris, which were identified earlier in March. Grand Prairie ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਸ ਨੇ ਇਹ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੇਨਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।